He verdades que incomodan porc nos obligan a moranos sin excusas. Y una de ellas es esta. Muchas veces no es que los demás no sepan respetarnos. Es que nosotros les hemos enseñado a no hacerlo. El respeto no es por simpatía, ni por sacrificio excesivo, ni por calor para evitar conflictos. El respeto nace cuando decides dejar de traicionar para agradar. El primer secreto es dejar de mendigar aprobación, y aunque suena simple, es uno de los conflictos psicológicos más profundos del ser humano. Desde pequeños aprendimos que ser aceptados es sinónimo de ser amados, y sin darnos cuenta empezamos a construir una identidad diseñada para agradar. Ajustamos opiniones, ocultamos emotions, toleramos faltas de respeto, y decimos sí. Cuando por dentro gritamos no, todo con tal de no ser rechazados. El problema no es querer pertenecer, sino depender de esa pertenencia para sentir que valemos. Cuando una persona vive buscando aprobación externa, su autoestima se vuelve frágil y negociable. La mente humana percibe esta dependencia de forma inconsciente. No hace falta que alguien lo diga explícitamente. Se siente. Se nota en el tono, en la postura, en la urgencia por agradar. Y aquí es una verdad incómoda. La psicología social demuestra que no respetamos a quien necesita ser aprobado para existir, no porque sea malo o inferior, sino porque ha cedido su centro de gravedad ed emocional. Mendigar aprobación implica renuncia a la autenticidad. Cada vez que te calas para no incomodar, cada vez que cambias tu forma de ser para encajar, te estás enseñando a ti mismo que tu versión real no es suficiente. Esa traición interna tiene un costo alto. Comienzas a descontar de lo que sientes, y cuando no te respetas internamente, es poco probable que los demás lo hagan. El respeto externo es, en gran parte, un reflejo del respeto interno. Además, cuando buscas aprobación, entregas poder. El otro se convierte en juez de tu valor, y tú en aspirante permanente. Esta dinámica genera relaciones desequilibradas, donde uno de demás, y el otro decide cuánto aceptar. En ese escenario, el respeto se diluye, porque el respeto requiere igualdad psicológica, no sumisión emocional. Nadie respeta a quien se adapta constantemente por miedo a perder. Dejar de mendigar aprobación no significa volverse frío, arrogante o indiferente. Significa recuperar la soberanía emocional. Es entender que tu valor no aumenta cuando te aceptan, ni disminuye cuando te rechazan. Significa atrever a ser honesto, incluso cuando eso implica no gustar. Curiosamente, cuando una persona deja de esforzarse por agradar, transmite seguridad y solidez. Ya no necesita convencer, ni justificarse, ni explicarse todo el tiempo. La paradoja psicológica es poderosa. Cuanto menos necesitas la aprobación, más respeto generas. Porque la mente humana admira la autonomía emocional, la coherencia y la autenticidad. Cuando te validas a ti mismo, tu presencia cambia. Ya no te acercas desde la creencia, sino desde la elección. Y cuando eliges estar, en lugar de rogar cuidar, algo profundo se reorganiza en tus relaciones. El segundo secreto es comprender que no poner no te hace una buena persona, te hace una persona vulnerable. Muchas personas confunden el amor, la paciencia o la empatía con la tolerancia ilimitada, y desde la psicología esto tiene consecuencias claras. Cuando permites conductas que te dañan, no estás demostrando nobleza, estás enseñando a los demás cómo tratar. El no es un muro que separa,
es una línea que define hace, de donde lega tu dignidad. Cada vez que calas lo que te molesta para evitar un conflicto, estás postergando un problema que no desaparece, solo se acumula. El cuerpo lo sabe, la mente lo registra, y la emoción lo guarda. El resentimiento no nace de la maldad, nace de la falta de límites. Cuando no expresas lo que necesitas o lo que no estás dispuesto a tolerar, tu malestar se filtra en silencios, distancias emocionales y cansancio psicológico. Y paradójicamente, cuanto más aguantas, menos te respetan. La psicología del comportamiento es clara. Las personas aprenden por refuerzo. Si alguien cruza un límite y no encuentra una consecuencia, aprende que ese límite no existe. No es que el otro no entienda, es que tú no has marcado el territorio emocional. Poner límites no es controlar al otro, es responsabilizar de ti. No se trata de cambiar conductas ajenas, sino de decidir que permites y que no en tu vida. Muchas personas temen poner límites por miedo a perder vínculos, a decepción o a parecer egoístas. Sin embargo, los vínculos que solo sobreviven cuando te anulas no son relaciones sanas, son dependencias disfrazadas. El respeto no se sostiene en el sacrificio constante de uno solo. Cuando empiezas a poner límites, algunos se incomodan, otros se alejan, y eso duele. Pero también ocurre algo revelador. Quienes realmente valoran se ajustan, escuchan y permanecen. Un límite claro no necesita agresividad ni justificaciones extensas. No es gritar, es afirmar. No es atacar, es proteger. Cuando te expresas con calma y firmeza, transmites seguridad interna. Y la seguridad genera respeto. No hace falta amenazar ni imponer, basta con sostener tu decisión con coherencia. La mente humana reconoce cuando alguien se respeta lo suficiente como para no negociar. Poner límites es un acto de amor propio, pero también de honestidad relacional. Le dices al otro quién eres, que necesitas y haste donde puede llegar contigo. Y cuando esa información es clara, el vínculo se vuelve más sano o, si no puede sostenerse, se disuelve. En ambos casos, recuperas algo esencial que nunca debiste perder. Tu dignidad emocional y tu derecho a habitar tu vida sin sentirte invadido. El tercer secreto es la coherencia, esa cualidad silenciosa que no se anuncia pero se percibe de inmediato. Desde la psicología social, la coherencia entre lo que una persona dice, siente y hace es uno de los pilares fundamentales del respeto. Cuando existe una brecha entre el discurso y la conducta, la mente humana lo detecta casi de forma automática. No siempre se señala, no siempre se verbaliza, pero se registra. Y cuando se registra, la credibilidad comienza a erosionarse. Decir una cosa y hacer otra no siempre es producto de la mentira. Muchas veces nace del miedo a decepcionar, de la necesidad de agradar o de la falta de claridad interna. Sin embargo, el efecto psicológico es el mismo. La palabra pierde peso. Promesas que no se cumplen, límites que se anuncian pero no se sostienen, valores que se declaran pero no se practican van construyendo una imagen frágil. No por falta bondad, sino por falta firmeza. El respeto no se apoya en las intenciones, se apoya en la consistencia.
La coherencia genera previsibilidad, y la previsibilidad genera confianza. Cuando los demás saben que esperar de ti, cuando tus reacciones no dependen del estado de ánimo o de la presión externa, tu presencia se vuelve estable. No hace falta imponer autoridad ni levantar la voz. La coherencia impone por sí sola. La mente humana respeta a quien no se contradice constantemente, a quien no negocia sus valores según el contexto. Ser coherente no significa ser rígido ni inflexible. Significa actuar en alineación con lo que consideras importante, incluso cuando resulta incómodo. Significa sostener un no, cuando antes habría sido más fácil ceder, o mantener un compromiso aunque no haya aplausos. Cada vez que te traicionas para evitar un conflicto, refusas la incoherencia interna. Y cada incoherencia es una grieta por donde se escapa el respeto. La coherencia también tiene una dimensión interna. Cuando haces algo que contradice lo que crees, tu autoestima se resiente. Aparece una disonancia emocional que genera culpa, ansiedad o autojustificación constante. En cambio, cuando tus actos reflejan tus valores, experimentas una sensación de integridad. Esa integridad se nota, no se explica, se transmite. El cuerpo se relaja, la voz se afirma, la mirada se sostiene. Las personas coherentes no necesitan convencer ni justificarse en exceso. Su conducta habla por ellas, y aunque no siempre agradan, generan respeto. Porque la psicología es clara, admiramos a quien se mantiene fiel a sí mismo aun cuando hacerlo tiene un costo. La coherencia no busca aprobación, busca verdad. Y cuando eliges vivir desde esa verdad, tu presencia adquiere una solidez que no depende de la opinión ajena ni de la circunstancia del momento. El cuarto secreto es aprender a decir no. Sin culpa, algo que para muchas personas resulta más difícil que soportar el cansancio, la incomodidad o incluso el maltrato. Desde la psicología, la dificultad para decir no suele estar asociada al miedo al rechazo, al deseo de ser necesario o a la creencia de que el valor personal se mide por cuanto se da a los demás. Así, poco a poco, la persona se acostumbra a postergarse, a ponerse al final de la lista, o a confundir generosidad con autoabandono. Cada sí que dices en contra de lo que sientes deja una huella emocional, no se borra, se acumula. El cuerpo lo registra como tensión, la mente como agotamiento, y el corazón como resentimiento silencioso. Decir sí, por compromiso, por culpa o por miedo no es un acto de amor, es una renuncia. Y cuando renuncias a ti mismo de manera constante, los demás aprenden que tu tiempo, tu energía y tus límites son negociables. El respeto se debilita porque no hay claridad sobre de donde puedes llegar. La culpa que aparece al decir no significa que estás haciendo algo incorrecto. Significa que estás rompiendo un patrón antiguo. Muchas personas fueron educadas para complacer, para no molestar, para adaptarse. Cuando empiezan a priorizar el sistema no se desajusta y aparece la culpa como una alarma falsa. Pero esa culpa no es una brújula moral, es un reflejo del hábito de olvidar de ti. Decir no implica dureza ni falta de empatia, implica honestidad emocional. Es reconocer que no puedes con todo, que no siempre estás disponible, que también tienes límites humanos. Cuando dices no, con calma y firmeza, sin explicaciones excesivas ni justificaciones defensivas, transmites seguridad interna.
Why la seguridad ad interna es profundamente respetable. No necesitas dar largos discursos. Un lim et claro veil más que mil excusas. Además, aprender a decir no, redefine tus relations. Algunas personas se incomodan, porque estaban acostumbradas a tu disponibilidad constante. Otras, en cambio, comenzaron a tratar con más cuidado. La psicología relacional es clara. Cuando una persona se valora, el entorno se reorganiza. Quienes solo se benefician de tu sacrificio pueden alejarse, pero quienes te respetan se quedan. Decir no es elegir sin culpa. Es entender que no tienes que ganar el derecho a descansar, a decidir o aprovecharte. Cuando empiezas a hacerlo, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. Tu palabra adquiere peso, tus decisiones se sostienen y tu presencia deja de ser una invitación al abuso para convertirse en una expresión de dignidad personal. El quinto secreto es el desapego emocional, uno de los conceptos más malinterpretados cuando se habla de vínculos y respeto. Muchas personas lo confunden con frialdad, indiferencia o falta de amor, cuando en realidad se trata de una forma profunda de fortaleza psicológica. El desapego sano no significa que no te importa el otro, significa que no te pierdes a ti mismo para retenerlo. Desde la psicología, el respeto solo puede surgir cuando existe autonomía emocional, no dependencia. Cuando necesitas a alguien para sentirte valioso, seguro o completo, entregas un poder silencioso. El otro se convierte en la fuente de tu estabilidad emocional, y tú en alguien que se adapta por miedo a perder. En esa dinámica, el respeto se debilita, porque donde hay necesidad extrema, hay desequilibrio. Nadie respeta a quien se queda por miedo. El miedo no construye vínculos sanos, los condiciona. El desapego emocional implica poder amar sin aferrar, vincular sin depender, compartir sin desaparecer. Es la capacidad de estar con alguien por elección y no por querencia. Cuando sabes que puedes estar bien incluso si el otro se va, tu presencia cambia. Ya no negocias tus valores, no toleras lo intolerable, no te traicionas para mantener una conexión. Esa libertad interna se percibe y la mente humana la respeta. Muchas personas permanecen en relaciones dañinas porque confunden apego con amor, soportan silencios, desprecios o incoherencias por temor a la soledad. Sin embargo, el desapego no te deja solo, te devuelve a ti. Te recuerda que tu identidad no depende de una relación, que tu valor no se reduce si alguien decide marcharse. Cuando internalizas esto, el vínculo deja de ser una necesidad, y se convierte en un espacio de encuentro genuino. El desapego también te permite poner límites sin miedo, decir no, sin angustia y marchar sin sentir que te derrumbas, no porque no duela, sino porque no te destruye. El dolor se transita, pero la dignidad se mancha. Y esa capacidad de sostener incluso en la pérdida es una señal clara de fortaleza emocional. La psicología es contundente. Respetamos a quien puede perder sin perderse. Cuando una persona vive desde el desapego sano, deja de perseguir, de rogar, de adaptarse en exceso. Su energía se vuelve estable, su mirada firme, su silencio elocuente. Ya no busca ser indispensable, solo auténtica. Y desde ese lugar, las relaciones cambian de calidad. Algunas se profundizan, otras terminan, pero todas se vuelven más honestas. Porque cuando eliges estar sin necesidad, cuando amas sin miedo, el respeto deja de ser una exigencia, y se convierte en una consecuencia natural.